Bienvenue sur Chanel Jeff Denis 56. How are you doing? My name is Jeff Denis. Today I'm going to show you how you can conjugate the verb to do in Creole. Bonjour tout le monde, ça qu'a fait ou sous Chanel pour là qui c'est Jeff Denis 56. Dans nouveau leçon aujourd'hui, moi pral montrer qui jan ou conjuguer verbe faire en anglais. Comme nous connaissons verbe faire en anglais ti moun, li gen deux façons yo dire en anglais. Première façon c'est to do qui veut dire verbe faire. Deuxième façon qui c'est to make qui c'est verbe faire. Qui différence qui gen entre to do et to make. Dans une autre vidéo nous pral as you already know, guys, the verb to do in Creole has two different ways you can say that. But today I choose only one way to conjugate it. Let me conjugate the verb to do in simple present. Let's go, guys. I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Once more again. I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Pour qui ça, les m'rive nan trois personnes ça qui c'est he, she, it, moi dit does, moi pas dit he do. Parce que moi gagne troisième personne du singulier ça yo, eh bien ma verbe là la prend es depuis moi gagne verbe do. Mais s'il était un simple verbe tant que make, il tape simplement ajouter s. En allez, parce que là nous dit third person. Third person en créole, il veut dire troisième personne du singulier. Parce que gagne deux personnes. Gagne personne du singulier, gagne personne du pluriel. Là m'a recommencer, m'a dit I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Why not? Let me translate it in Creole. I do vle di mwen fè, you do ou fè, he does li fè, she does li fè, it does li fè, we do nou fè, they do you fè. Once more again by translate them in Creole. I do mwen fè, you do li fè ou fè, he does li fè, she does li fè, it does li fè, we do nou fè, they do you fè. Le mwen di it does, it la en anglais ti moun, yo utilize li pour yon non neutre. Le m'a parlé de yon chose, yon bagay en créole. We use it for a noun. For example, for animals, for things. For example, if I got a laptop, if I got a telephone, but I can use it by a subject pronouns. I can say it. I can use it for a subject pronouns. But I think, guys, you understand, because if you don't understand something, just say that in a comment and I will point you in a video. Thanks for being watching it.